Namaskara Karnataka, welcome all of you to Vedantu Karnataka. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? So ಇವತ್ತು first KCT class okay ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ Ugram batch. Welcome all of you to Ugram batch. Am I audible and visible? Please let me know in the chat. Yes, am I audible and visible? Start ಮಾಡೋಣ class. ಒಂದು green signal ಕೊಡಿ chat box ಅಲ್ಲಿ. Okay, I am audible and visible. Awesome. Hi, how are you all? ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 11 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀಟಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, KCTಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಟ್ ಈ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ it's more of by hearting, right? So this I'm going to make sure that you don't by heart it. I'll explain you in certain way and also I'll give you tricks to understand it. Okay, I'll give you tricks to understand it. One second, idu board cut ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, I think now it's visible. Yes, ready? Actually on class ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಅದು ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಷನ್ MBBS ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಶಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಮಿಷನ್ MBBSಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ನಾನು ಓದಿಸೋದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲೇ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. I do not teach surface level, border level alla. So whatever I am teaching, even if you are a student who is preparing for NEET also can listen. If you are a student who is preparing for KCT also can listen. A student who is preparing for 11th also can listen. But adre kuda timing we have kept. So illi KCT classes 7 o'clock inda nadiyutte. Okay, so start ಮಾಡೋಣ students. First ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ different I will start with phylums. Usually class topic ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಫೈಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೈಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಡಿ? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ I am telling you E is equal to MC square. Before I tell you E is equal to MC square, I've already given you problems based on it. So that will not be okay alva. So that's why I'm going to teach you first phylums and then I will teach you the classification. So phylum students, it's going to be principle called to punish Amar, Akbar, Antony for misbehaving in history class. Ma'am, what ma'am? You told you will teach phylum and you're writing something and all. Okay, so in this whole chapter animal kingdom we talk about phylums, but phylums, to remember the 13 phylums, it's little difficult. So I've made a trick for all of you. The trick goes like principal called to punish Amar, Akbar, Antony for misbehaving in history class. All of you repeat after me. It's so easy. Principal called to punish whom? Amar, Akbar, Antony for misbehaving in history class. Okay, misbehaving in history class. So here, look here. So phylum, first phylum is going to be Phylum Porifera. Ma'am, trick compulsory, ma'am? Illa, trick compulsory alla. Those students who can study without trick also can study. Okay, Porifera, Coelentrata or Cnidaria. Okay, then you have Ctenophora,
Ctenophora, Platyhelminths, okay, Ascalminthus. I'll teach you, okay, I'll teach this chapter from basic, okay, from zero I'll teach you, but adre first it gottirbeku, phylums first gottirbeku, illandre you will not understand anything, okay. Ascalminthus, Annelida, Arthropoda, okay, then here 4 is not there, okay, misbehaving, so mollusca, okay, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. These are the phylums. Can you remember? Yes, Soumya, Anita, Rakshita. Come on, tell me. Can you all remember this? Principal called to punish Amar Akbar Antony for misbehaving in history class. Porifera, Cnidaria or Coelentata, Ctenophora, Platyhelminthus, Ascalminthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Okay? Yes? Hello Aishu, after a long time I am seeing you. Yes, quickly smash the like button as well. Mark your attendance. Ee notes ella nimige Telegram channel available agirutte. So Telegram channel follow ಮಾಡಿ V Karnataka, okay, Vedantu Karnataka Telegram channel. Okay? Okay. So students, idardu ee chapter introduction ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು biological classification chapter ilva. Biological classification chapter ಅಲ್ಲಿ I have taught you all about kingdoms, right? So we had kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi, 5 kingdom classification gottalla. 5 kingdom classification we have studied about kingdom Monera, Protista, fungi, okay, kingdom Plantae and kingdom Animalia, okay, Plantae and kingdom Animalia, correct? Now in this kingdom Animalia, okay, kingdom Animalia andre in other words I can say animal kingdom, alva, in other words I can say what? Animal kingdom. So that is what you are studying here. Animal kingdom chapter you are studying. In animal kingdom, one thing that you have to study is about the different phylums, okay, different phylums. Clear to all of you? Yes or no? Artha aita ellargu? Easy peasy lemon squeezy. Okay, very good. So this is the topic, okay, this is the topic, correct? Yes ma'am, this is the topic. Okay, yes. Good evening, good evening. Okay, now basis of, so ivaga on basic idea ito, okay ma'am, animal kingdom ಬಗ್ಗೆ we are going to study about the phylums. You also taught us how to remember all the phylums. Now basis of classification. What is basis of classification andre students, ಈ phylums na divide ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ very simple. Just imagine you are entering into a room, okay, you are entering into a room. Now when you enter into this room, you will notice that my god, my entire room is a mess. My entire room is a mess. Now my entire room is a mess. Why is it a mess? Because you have not done classification. Classification andre eno? Ma'am, nanage already one cupboard ide where I have all the jeans. I have one cupboard where there are all the t-shirts, socks, my gym wears. So andre proper classification ide. So in that scenario, nim room yavaglu clean and neat agirutte. But let's just assume that you had started throwing everything everywhere. Jeans is here, top is there, gym clothes can't be seen, one socks is always missing. Now it's very irritating alva. So imagine madi, ee animal kingdom, there are lot of millions of animals.
ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how are we going to learn about them? How are we going to understand who is closer? How are we going to understand who is farther? How do we understand these people all have the same characters? Alva. So, ಆ ತರಾನೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಜೀನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಮ್ ವೇರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ತರಾನೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಡೂ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, it is going to be first on the basis of level of organization. Level of organization. Level of organization. Okay. Next is going to be symmetry. Symmetry. Depending on their symmetry, I can classify them. Then depending on coelom, depending on coelom, or we can also write germ layers, okay. Then depending on symmetry, understood. Then depending on the circulatory system, digestive system, reproductive system, okay, excretory system. On basis of all this I can do the classification. Yes ma'am, you can do the classification. Okay. Now students, understand, see, other than circulatory system, digestive system, we also talk about their fertilization. We also talk about oviparous, viviparous, atara tumba classification techniques ide. Okay. But idu nodre circulatory system alli open circulatory system matte closed circulatory system tumba important. Okay. So students, based on level of organization, symmetry, coelom matte germ layers, we actually study together itself. Then you have circulatory system, digestive system, that is important. Then we also can do classification depending on their body plan. Okay, body plan. But note there, these are the main things that I take into consideration for categorizing them. Okay, clear? Wednesday your unit test. Okay, are you all prepared for your unit test? Okay, so level of classification means these are the certain characteristics that I've taken into consideration before actually doing the classification anta. Now, starting with the first one, level of organization. What is this level of organization, ma'am? So, it's very simple. Alva. You'll note there, let's say certain cells are there. Okay, certain cells are there. Correct? Some cells are there. Now, these cells will obviously become a group. Okay, they're a group of cells and they will become the tissues. From tissues, it will become organ to organ system to organization, or an entire organism. So, illi level of organization andre we have cellular level. One nimsha students, ee color change madibire, tumba bright aito. So, when I say level of organization, the first level of organization will be cellular level of organization. Cellular level of organization. Cellular level of organization andre eno? Ma'am, simple ma'am. Cells in the, you know, that means these organisms, this entire organism or this phylum, this entire phylum will just have cellular aggregates. So, cellular level of organization means what, students? They will have a group of cells, or many cells will be functioning. Okay, many cells will function. Many cells will function. So, that is called as cellular level of organization. Ivaga, ma'am, which phylum might come? Students, il example banbito Phylum Porifera. What is it? Phylum Porifera. Phylum Porifera. Done? Okay. Thank you, Pramila. Pramila was able to score 97 marks after watching my classes. Okay, so next are you people. You have to also study well. Okay, so Phylum Porifera, many cells will function. You'll notice, students, tissue level of organization. Tissue level of organization.
Tissue level of organization andre ಏನು students? A group of cells alva. Tissue andre eno? A group of cells. Okay, a group of cells that perform a certain function is called as a tissue. So here they are going to be a group of cells, that perform, it need not be similar function, perform a certain function anta helbodu. Perform a certain function. Perform a certain function. Okay. You can prepare it here only. Okay. Yes. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a group of cells that perform a certain function. So let's imagine ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ದಟ್ ನನಗೆ KCET ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ AI ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ who have a certain function, who are going to do a certain function. That means you have to crack your, like you have to clear your 12th ಆದಮೇಲೆ you have to clear your ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ you will get into engineering, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ you will automatically get into any degrees. Now, a group of cells that perform a certain function is called as what? Is called as a tissue. Now, tissue level of organization means they are going to have aggregates of tissues. Okay, they are going to have aggregates of tissues. Aggregates of tissues. Clear? They are going to have aggregates of tissues. Example, students, any idea? Example. So, example alli, ivaga nam class alli who is there? Harshita and Girish is there. Okay, they are best friends. They are best friends. Like that, here also, for example, we will have phylum. We have phylum Coelentrata. We have Phylum Coelentrata, illandre Cnidaria, and Phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora. They are also best friends. That is, wherever they go together. Wherever they go together. Okay, clear? So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Phylum Coelentrata ಮತ್ತೆ Phylum Ctenophora best friends ತರ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ, ಈ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ, wherever they go together. So here tissue level of organization is shown in Phylum Coelentrata ಮತ್ತೆ Phylum Ctenophora. Now you understood why I taught you. Okay, why I taught you already the phylums. Okay, principal called to punish Amar Akbar Antony for misbehaving in history class. Why did I teach you? Because this will be easy for you. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Okay, next one, next 10 students, next is going to be organ level of organization. Organ level of organization. So many tissues together will form organ. Okay, so if we have organ level of organization, that is basically a group of tissue that aggregates to form organs. So these people are going to have organs. Okay, they are not yet developed to form systems, but they will have organs, and organs to organs will be there. So here example directly you can remember, you don't have to know much details about it. Example, the only fellow who is coming under organ level of organization. Okay, the only fellow that is going to come under organ level of organization is going to be your Phylum Platyhelminths. Phylum Platyhelminths. Done? Platyhelminths. Okay. Okay, very good. Matrix. Okay. Yes, clear? Phylum Platyhelminths. Correct? Yes. Okay. Organ level of organization. That means, students, these people are going to have organ level of organization. Example banbitu Phylum Platyhelminths. Last those students, organ system level of organization. Andre many organs together, they will be very simple. Okay. Let's say, oh, you are also writing KCET. You are also writing KCET. Come, let's go to Vedantu Karnataka channel. Atara one group of people who are going to work together. Okay, work together. So that is very important. Okay. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
organ system level of organization baribodu, organ system of organization. Here what is going to happen? Many organs together, they would have already become the organ system and they are going to do the functions hereafter. Example illi students, example tumba important nimige. Example is going to be from Ascalminthus to Chordata, to phylum Chordata. Understood? Okay, to phylum Chordata. Artha aita? Very good. Ascalminthus to mammals, illandre Ascalminthus to mammals anta helbedi, Ascalminthus to phylum Chordata, because illi phylums ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? Okay, yes. Okay, very nice. So this one is clear. Okay, ee notes alla, okay, you will get all these notes in your Telegram channel. The next students is going to be circulatory system and digestive system. Circulatory system andre open type of circulatory system irutte, closed type of circulatory system irutte. Open CS, okay, open CS, and it is going to be closed CS, andre closed circulatory system. Open circulatory system andre students, heart inda, okay, the blood is going to come, but it is going to come through open spaces. Okay, it is going to come through open spaces. These spaces are called as sinuses. These spaces are called as what? Sinuses. So open circulatory system andre, from the heart, blood is going to go through elli spaces, cavities irutte, empty spaces irutte. So illi enagutte students, organs will bathe in the blood. Organs will bathe in the blood andre, organs are going to be completely drenched in the blood. Ivaga, let's say it's raining outside, you went running outside, okay, you are going to be drenched in rain alva. ಆ ತರಾನೇ ಇಲ್ಲಿ spaces, sinuses ಅಂದ್ರೆ spaces. So open circulatory system ಅಂದ್ರೆ they do not have proper capillaries. So ಅದಕ್ಕೆ whatever blood is going from the heart, it will just go through sinuses or spaces. Clear? Clear? Spaces. Now next one with closed circulatory system. Closed circulatory system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Open circulatory system ಅಲ್ಲಿ spaces ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sinuses ಇದ್ರೆ, closed circulatory system ಅಲ್ಲಿ sinuses ಇಲ್ಲ, spaces ಇರಲ್ಲ, proper ಆಗಿ ಒಂದು capillaries system, proper systems will be there. Okay, so closed circulatory system means they will have, the blood is going to flow, okay, from the heart and it is going to go correctly. Okay, proper network is going to be there, network of capillaries are going to be there. So illi enagutte students, organs will not bathe. Okay, organs are not going to bathe in the blood, but instead enagutte, organs are going to receive the blood with proper capillaries. So here you can write organs bathe in the blood. Okay, organs bathe in the blood. Illi enagutte, here proper network of blood vessels are present. Okay, blood vessels are present. Okay, artha aita? Done? Okay, so proper network irutte. Ivaga illi digestive system students, digestive system anbittu ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ digestive system ಮತ್ತೆ incomplete digestive system. Incomplete digestive system. Complete digestive system ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? complete digestive system. Okay, complete, yes, Raghavendra, yes, I am from Kerala. Okay, complete digestive system andre they should have mouth as well as anus irbeku, andre for ingestion and egestion two organs should be there, or two openings should be there. Incomplete digestive system ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. anus ಮತ್ತೆ mouth, ಆ single opening will act as a mouth as well as the anus. So complete digestive system andre they will have both, mouth and anus.
ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಏನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಏನಸ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಚತುರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೌತ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಏನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಮತ್ತೆ ಏನಸ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಕಾಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ I'll feel bad. You can't say can't identify. Okay, so this is a sponge. ಏನಿದು? ಸ್ಪಾಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is one. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ butterfly. Okay, butterfly. So 2 diagrams I've drawn. I should have drawn little more small, but then it's okay. Sponge, yeah, very good. Someone identified. Now next is going to be, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್. ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. I don't know why, but I somehow feel like star is so difficult to draw. I can't even see what I'm drawing. One second. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. asymmetrical ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, asymmetrical ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. So it is asymmetrical or asymmetrical. That means they do not have symmetry. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ಪೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. Okay, bilateral symmetry. That means if I cut right at the center, I will be able to get 2 equal halves. Okay, 2 equal halves. Or look here, let's say from any plane if I cut, I'm going to get equal similar halves. Is called as radial symmetry. So here you have asymmetrical, here you have bilaterally symmetrical. Okay, bilaterally symmetrical. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಾಫ್ಸ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. Radial symmetry. Symmetrical. Radial symmetry. Radially symmetrical. Okay, now here just write it here all of you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ they will not become symmetry. That means ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ you are not going to get. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ if I am cutting. Okay, in central axis if I am cutting, I will be able to get equal halves. Equal halves. Okay, equal halves. Done?
If I cut it right in the center, you will be able to get equal halves. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ radial symmetry. If I cut in any plane, okay, if I cut in any plane, I will get similar or equal halves. Okay, similar or equal halves. Just keywords ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ because ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಾಕು keywords, because KCT ಅಲ್ಲಿ ನೀವು MCQ solve ಮಾಡ್ತೀರಾ, so keywords will be more than enough. Okay, done? Yes? Understood? Understood? Okay, so asymmetrical, that means however you cut it, you are not going to get symmetrical half. Bilaterally symmetrical means if you cut it right in the center, you will be getting equal halves. Here you mean any plane if you cut, you will be able to get similar to equal halves. Okay, that is your symmetry. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ bilateral symmetry ಅಂದ್ರೆ central ಅಲ್ಲಿ cut ಮಾಡಿದ್ರೆ I will be able to get two equal halves. Crab. Okay, so here they have shown bilateral symmetry, that means from any side if I try to cut, I'll be able to get similar to equal half. So this is bilaterally symmetrical, that is radially symmetrical. Clear? Done? Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ symmetry, this is your NCRT lines. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly, they're not saying all the sponges are, but sponges are mostly asymmetrical, that is in any plane. Okay, one second. That is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. Try ಮಾಡಿ but ಆಗಲ್ಲ. Okay, so any plane that passes through the center does not divide them. Okay, does not divide them into equal halves. That is called as asymmetrical. So when any plane passing through the central axis, important, okay, when any plane passing through the central axis of the body divides the organism, okay, the body divides the organism into two identical halves, is called as radial symmetry. Is called as what? Radial symmetry. Artha aita? Now, coelenterates, ctenophores and echinoderms have this kind of body plan. Echinoderms ige ಒಂದು exception ಇದೆ, so ಇವಾಗಲೇ ಆ example you don't try to by heart. Echinoderms, there is one exception which I'll teach you later. Okay. Animals like annelids, arthropods, where the body can be divided into identical left and right halves in one plane. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ any plane radial symmetry, one plane. Okay, important ನಿಮಗೆ one plane, only in one plane, that is called as bilateral symmetry. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? One plane bilateral symmetry, any plane it's going to be radial symmetry. I hope all of you are marking your attendance. Attendance check ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. Okay, those who haven't liked the video, quickly like the video. Okay, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ. One second, let me check how many of you have marked your attendance. Oh, very less, very less. Yes, come on, quickly mark your attendance. ಇಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, so yes, only one plane, they exhibit bilateral symmetry. Done? Okay, now diploblastic and triploblastic. Now I want all of you to listen carefully. One second. Okay. So animals in which the cells are arranged in two embryonic layers. Okay, two embryonic layers and external. So students, imagine ಮಾಡಿ ನಾವು germ layers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So this germ layers, where do we see mostly? We see germ layers when we talk about your stages. Okay, blastula, gastrula stage. So in gastrula stage, you will be able to see 3 germ layers. ಈ 3 germ layers ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ectoderm, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ mesoderm,
ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಡೋಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ectoderm, mesoderm, endoderm, all of these people. Okay, how to mark attendance? Quickly smash the like button. Okay, so how will I know that you people came to the class or not? ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಾ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ ಚಿನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ectoderm, mesoderm and endoderm. Ectoderm also has a job. All the germ layers ultimately will have a job. Be it organ formation, be it tissue formation, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ let's say only 2 germ layers are present. ಆ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲಮ್, we will call it as what? Diploblastic. DI2. Okay, diploblastic. Animals, example, coelontrates they have given. An undifferentiated layer called mesoglia is present in between them. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ectoderm. Ecto ಅಂದ್ರೆ outside. Okay, always remember ecto word is related to outside, endo word is related to inside. Now in the middle I was supposed to have mesoderm ಅಲ್ವಾ? mesoderm ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? undifferentiated. Okay, ಒಂದು undifferentiated, there is an undifferentiated mesoglia. What is there? Undifferentiated mesoglia is there. Mesoglia is this layer. ಇವಾಗ why are they mentioning that it is undifferentiated? Undifferentiated ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ecto is there, endo is there, undifferentiated mesoglia is there. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ecto, endo, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? mesoderm ಇರುತ್ತೆ. differentiated layer, proper differentiated layer, mesoderm will be there. So this organism will be called as diploblastic. Okay, this is going to be called diploblastic. Okay, and this is going to be called what, students? Triploblastic. Triploblastic. Clear to all of you? Yes? Done. Okay. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NCERT lines ನೋಡಿ. Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called as diploblastic animals. Example, coelontrates. An undifferentiated layer called mesoglia, okay, is present in between the ectoderm and endoderm. It's present in between the ectoderm and endoderm. So that is undifferentiated. Okay, useless ತರ, like ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು those animals in which the developing embryo has third germinal layer. Okay, third germinal layer, that is called the mesoderm. Okay, mesoderm. In between the ectoderm and the endoderm are called as triploblastic animals. Okay, triploblastic ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ectoderm ಇರುತ್ತೆ, mesoderm ಇರುತ್ತೆ, endoderm ಇರುತ್ತೆ. So we call them triploblastic. Example ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? platyhelminthes up to chordates. I'll teach you as I teach you the phylums. Okay, you don't have to worry about it. Okay, you don't have to worry about it. Okay, ಈ same connected topic, that is the connected topic is going to be about the ectoderm, endoderm and mesoderm ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ connected topic ಅಲ್ಲಿ one more concept is coelom. coelom ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Let's say we have body. Okay, I mean let's say we have body, we have body. Okay, so between the body wall, okay, between the body wall, so just between the body wall and gut wall, between the body wall and gut wall ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂಥರ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂಥರ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ ವಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತೀರಾ? ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆ ಸೀಲೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕವರಿಂಗ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮೈ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕವರಿಂಗ್.
My phone has a covering. Correct. Now, if I remove this cover, okay, I just hope that, you know, when 500 rupees comes out, but baralla students, because I should keep, no? Okay, so, okay, let's say ido. Okay, this is your coelom. Ivaga coelom ge covering illa. Correct. Let's say it has a covering. And let's say that covering is made up of mesoderm. Then I will call it coelomate animal. I'll call it what? Emergency. I'll call it what? Coelomate animal. 1 minute, students. Okay. Coelomate animal. Understood? That means presence or absence of a cavity. Presence or absence. Okay, important. Presence or absence of a cavity between the body wall and gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm. So let's say coelom ittu, nan phone coelom ittu, adigondu covering idre, I will call it true, like true types tara coelom. Let's say it's not covered by mesoderm. Phone covering illa andre, I will tell okay, pseudo coelom. Let's say no cavity, no covering, phone illa, covering illa. Then I will just say acoelomate. Okay. So look here, the body wall, the body cavity which is lined by mesoderm, is called as coelom. Okay. Animals possessing coelom are called as coelomate. Animals possessing coelom are called as coelomate. Example, annelids, mollusks, arthropod, echinoderms, hemichordata, chordata. Okay, exceptions irutte, but adre kuda general ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In some animals, the body cavity, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ecto and the endoderm. So, I'll show you here. Let's say one layer, students. Okay. One more layer. Okay, one more layer. Now look here, like this. Like this, scattered pouches. Scattered pouches alli mesoderm irutte. Like this, scattered pouches. Okay, like this. Scattered pouches, mesoderm is going to be there. Now, can I call this coelomate? No, I cannot call it coelomate because coelomate is the one where the cavity has proper mesoderm lining. Illenagta ide, cavity ide, but cavity al mesoderm lining illa. Mesoderm has formed into scattered pouches. Understood, all of you? Understood? Yes? Clear? Understood or not? Quickly let me know in the chats. Full time ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there is coelom. Coelom ಅಂದ್ರೆ, let's say students, body wall ಮತ್ತೆ gut wall between there is a cavity which is called the coelom. That coelom is lined by mesoderm. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ correct ಆಗಿ lined by mesoderm. Correct ಅಲ್ವಾ? Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ cavity ಇದೆ. Okay, but ಆದ್ರೆ mesoderm lining ಈ ತರ ಇದೆ. Ectoderm ಇದೆ, endoderm ಇದೆ, but mesoderm is in the form of scattered pouches. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is not the cavity. Cavity has to come between these people. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. So obviously I'll call it acoelomate. So this will be called as pseudocoelom, this will be called as coelom, and this will be called as acoelom. Acoelomate. Understood? Very good. Okay. So here, let's just read. Yeah. So, such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called as pseudocoelomate. Example, Ascalminthus. The animals in which the body cavity is absent, okay? Animals in which body cavity is absent are called as acoelomate. Okay, it's called as acoelomate. Example, platyhelminths. Okay, example, platyhelminths. So that is your coelom for you. So I hope you understood that. Okay,
Next topic. So coelom is clear, no? So you have coelomate, coelomate. Coelomate means what? The ones who have, okay, they have coelom, and that coelom is lined by mesoderm. My notes are enough. My notes have all the crisp notes. So ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ NCERT ಓದಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಯೂಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಸ್ಯೂಡೋ ಸೀಲೋಮ್. ಸ್ಯೂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪೂಮಾ ಶೂಸ್, ನೈಕಿ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಯೂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಯೂಡೋ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೀಲೋಮ್. Then first of all, here what is happening? Coelom is there, but here the mesoderm is in the form of scattered pouches. Is in the form of scattered pouches. Clear? Next, acoelomate. Okay, I'm teaching slowly because there'll be a lot of students who are studying it for the first time. If you have already studied it, then you can watch it later in little more speed. Okay, acoelomate, no coelom and no lining. No coelom, no lining. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ಸು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Okay. Now, segmentation. In some animals, slight throat pain is there. That's why I'm, trying to, my voice might, crack a little. In some animals, students, the body is externally and internally divided into segments. Okay? Externally, matte internally, it's divided into segments with a serial repetition of at least some organs. Okay? So, segmentation andre ee tara irutte. Earthworm alli nodidira neevu? Earthworm nodidira first of all. So, ee tara segmentation irutte. Like this. Okay, like this. Segmentation will be there. Can you see? These are called as segmentation. So body is externally and internally divided into segments with serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called as metameric segmentation. Another metameric segmentation, and this phenomena is called as metamerism. So students, the individual ondon piece ilva, ondon segment, we call that metamers. Okay, metamers. Each segment we call it metamers. Clear? Okay, now notochord is mesodermally derived. See, mesodermally derived andre it is derived from the mesoderm. Nan helilva, ectoderm, endoderm, mesoderm ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ultimately. So ಅದೇ ಆ ಥರನೇ everything has one function. So here they have mesodermally derived rod like structure. Okay, formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. Animals with notochord. So notochord ira animals ಗೆ we call them chordates. Notochord replace ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು vertebral column form ಮಾಡಿದ್ರೆ we call them vertebrata. Okay, vertebrata. So here two things are there. Notochord, if they have notochord, okay, notochord present, what will you call it? Don't know, ma'am. Chordata. Okay, notochord notochord absent, ಆಗಿದ್ರೆ you call it non-chordata. Okay, you call it non-chordata. Notochord replace ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು vertebral column form ಮಾಡಿದ್ರೆ you call it vertebrata. That I'll teach you further. Okay, further. Yes. Okay. Done. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಮಾಲಿಯಾ, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ,
ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಯಾರದು? ಪಾರಿಫೆರಾ. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಸೀಲೋಮ್, ದೇ ಆರ್ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್. ಫೈಲಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾ. ಫೈಲಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಅದು ಎಸಿಲೋಮೇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಟೀನೋಫೋರಾ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಎಲ್ಲೋದ್ರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ವೆರೆವರ್ ದೇ ಗೋ they'll go together. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್. ವಿತೌಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲೋಮ್. ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್, the only fellow who is having false coelom, ಅಂದ್ರೆ the only guy who has pseudocoelomate. Okay, pseudocoelomate. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ bilateral symmetry ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ with true coelom. Okay, with true coelom ಅಂದ್ರೆ here you have coelomate. with true coelom means coelomate. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata, chordata. Done. Okay. Understood? Anita, they don't understand that. They think YouTube is their personal chat. They tell their parents they're studying and they sit here and message each other. All of your parents are going to be proud, okay, of what you people do. Okay. This is done. Understood? Yes? Okay. Phylum Porifera madada? Okay. Yes? Phylum Porifera? My throat is hurting a lot. Okay. Just give me like 5 minutes. Okay, I'll be back. $8:15 alva? 8:10 agide. Okay. 5 minutes. Okay, just give me 5 minutes. So I'll be back. Correct. Gottu nanige. Okay, I'll come in few minutes. Okay.
Metagenesis is the phenomena that where the metameres are formed. Segmentation. Okay, you can also call it metagenesis. Metamorphosis means adult in the larvae in the adult. Okay, larvae to adult, whatever changes are happening, that is called as metamorphosis. Okay, you have metamerism. Okay, sorry, metagenesis you have asked, metamerism and metamorphosis. Three different words. Metagenesis is alternation of generation. Metamerism is metameres, that is segment formation. Metamorphosis is larvae to adult. Okay, clear? Soumya has asked the router. Metagenesis. Genesis, okay, genesis word bandre alternation of generation. Generation. So alternation of generation. Alternation of generation. Correct? Yes? Okay. Next to ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ metamerism. Metamerism ಅಂದ್ರೆ segmentation. Okay, segmentation. ಅಂದ್ರೆ metamerism ಅಂದ್ರೆ metameres ಅಲ್ವಾ? Each segment is called metameres. Okay? MVSAT ಬಗ್ಗೆ, so MVSAT students, it's happening on October 4th, 5th, 11th and 12th. So MVSAT ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಂತ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, but you have around 150 crores of scholarship in Vedantu and 2 crores cash prize. Not only that, you have a chance to win iPhone, laptop, MacBook, PS5. So please exam bariri. Il JP Nagar Central nadiyutte. In case you people are from any other place, please fill the form. Depending on the number of registrations, ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so metamerism, that is segmentation, and then we have metamorphosis. Okay, this is the changes from larvae to adult. Changes from larvae to adult. Understood? Arthaita? Okay, I've written here. Okay, no problem. Okay. Okay, now Phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges. Okay, they are called as what? They are known as sponges. They are generally marine. Okay, they are generally marine and mostly asymmetrical animals. What are they? Mostly asymmetrical animals. Okay, now these are primitive. Okay, primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Primitive multicellular andre like they are in a not very advanced, but they are very primitive. Okay, very primitive. Primitive multicellular animals have cellular level of organization. Sponges have a water transport or canal system. Water enters through the minute pores. So listen to me carefully. I'll diagram draw ಮಾಡಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so you have sponges. Okay, let's say this is the sponge. Okay, and illi draw a bigger opening. Now students, what is going to happen? They're saying that water minute pores in the enter agutte. Okay, water is going to enter through minute pores. What are those minute pores called as? Ostia. Okay, now this from the ostia. Okay, this is your ostia. I'm labeling it here. From ostia, water is entering inside. Now water will go through this cavity. This cavity is called as spongiocele. One nimisha. Spongiocele. The cavity is called as spongiocele. Okay, spongiocele cavity. Students, this cavity olagade, if you see correctly, they have something called as, they have choanocyte cells. They have what? Choanocyte cells. Like this. Choanocyte cells. Ivaga, this choanocyte cells are what? They are actually the flagellated cells. Okay, they are the flagellated cells. So you can label them here.
ಕ್ವಾನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾನೋಸೈಟ್ಸ್. Okay, quanocyte cells. Collar cells or quanocyte cells. Okay. Now the water has entered through ostia. It has gone to spongocoel. Ivaga spongocoel inda ellige hogutte? Through osculum they will go out. Through osculum, where will they go? They will go out. So this is what is called the water canal system. Artha aita? Okay. So il nodi, water enters through minute pores. Okay, water enters through minute pores called ostia in the body wall into the central cavity. There central cavity which is called as spongocoel. Okay, from where it goes out through a bigger opening which is called as osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering. Important students, NEET 2025 question kelidare, KCET alli ee tara questions kelbodu. That pathway of water is helped for what? Food na gather ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದಾಮೇಲೆ respiratory exchange ಅಂದ್ರೆ exchange of gases ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದಾಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮೂರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, food gathering. Okay, then for what? Respiration. Okay, for respiration illandre respiratory gaseous exchange ge, adamele excretion, that means removal of waste materials. Okay, for excretion. So for these three things these people will be helping. Okay, now quanocytes or collar cells line the spongocoels and the canals. Digestion is intracellular, and between the cell. Okay, intracellular. The body is supported by a skeletal. Okay, this entire body is supported by a skeletal system. That skeletal system, okay, skeletal system can do the classification. Okay, phylum classification further iruttalva. So our classification, okay, once again I have to explain water canal system. Okay, explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Skeleton is made up of spicules. Okay, spicules ಮತ್ತೆ spongin fibers. Spicules or spongin fibers. Okay, spongin fibers. Spicules ಮತ್ತೆ spongin fibers. Okay, sexes are not separate, andre sexes are same, like in the same body, so it's called as hermaphrodite. So ಇಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, I'll explain it. One minute. Okay, I'll explain it here. Okay, Phylum Porifera. So once again, look here clearly. So we have the sponges. Okay. So this is made up of what, students? Skeleton banbito spongin fiber. Okay, skeleton is going to be spongin fibers. Okay, and here you have okay, like this. Okay, this is the sponge. Okay, this is the sponge. Ivaga correct ag nodi explain ಮಾಡ್ತೀನಿ once again. So water is going to enter through what, students? So ಇದೊಂದು duplicate ಮಾಡಬಹುದು. Okay, 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 two I have drawn just to show you the water entry. Okay, first label ಮಾಡೋಣ. Okay, first label ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'll do the explanation part. So students, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, minute pores ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಈ minute pores ಗೆ we call it ostia. We call it what? Ostia. So water will enter through ostia. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ cavity called as ಏನು? Spongocoel. Okay, they go to this spongocoel. Spongocoel ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? They go to a bigger opening called as the osculum. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? They go through osculum. So ostia, spongocoel, osculum. ಇದೆ main labelings. Okay. Now in the spongocoel, okay, in the spongocoel, water movement ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, okay, water movement ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have
the choanocytes. We have what? The choanocyte cells. Like this, choanocytes will be there, which are flagellated cells. These will help in the movement. These will help in the movement. Okay. Ivaga water vascular system alli enagutte. Water will enter through ostia. It will go through the spongiocele. Okay, it will go inside the spongiocele. These spongiocele olagade students, they will help in what? They will help with excretion. They will help with respiratory exchange. They will also help with food gathering. Okay. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ಟಿಯಾದಿಂದ ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಹೋಯ್ತು ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು osculum with the help of osculum they will come out. So this is called as the water canal system. Is this clear? So from ostia to spongiocele, very simple it is. Okay, to spongiocele, from spongiocele to osculum. Okay, spongiocele to osculum. This is the water canal system. Clear? Easy? Understood? Ostia, spongiocele, osculum. In the spongiocele, okay, in the spongiocele, they have choanocytes or collar cells. Okay, they will have choanocytes or collar cells, which are flagellated cells. Okay, remember that. They are flagellated cells. Okay, they are flagellated cells, and these flagellated cells are going to help in the movement. Now students, this entire water canal system, is going to help in what? It's tumba important. Okay, food gathering, okay, food gathering help ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. Understood? Thank you so much. Okay. So it's done. Now students, ಈ skeleton ilva, the skeleton can be made up of spicules. Okay, spicules ontara irutte, ee tara irutte. Okay, like this something they'll be spicules and spongin fibers. Okay, spongin fibers. Spicules or spongin fibers. Now, to remember the example, okay, to remember the example illi, the trick to remember this is, do we have, okay, now we have here Soumya in the class, so we can use Soumya only. Soumya likes sweets. Soumya likes sweets. Why, ma'am? Okay, students, S for cycle. Soumya eats sweets, sorry, not likes, eats. Soumya eats sweets. E for euspongia. S for spongilla. So you can remember the example like this. Soumya eats sweets, illandre Sonu eats sweets. Okay, remember anything among this? Sonu eats sweets or Soumya eats sweets. Illi cycon, euspongia and your spongilla. Got it? Now students, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, spongilla ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು fresh water sponge. Spongilla ಏನು? Fresh water sponge. Exception ಇದು. Majority of them are marine. Okay, one or two maybe like this fresh water will be there. So you have cycon, euspongia and spongilla. Done. Sonu eats sweets or Soumya eats sweets. Okay. Eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes.
fertilization is internal. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sponges reproduce asexually, okay, asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distant from adult. Andre, what is going to happen? That means the adult and the larvae will be morphologically tumba different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so having a larval stage which is morphologically distant from adult. So indirect development andre students ಅವ್ರಿಗೆ larval stage ಇರುತ್ತಂತ. Okay, indirect development means they have larval stage. ನೀವು ಯಾರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಇರೋರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100K ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರೆ ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಓಕೆ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. Okay, now sealant rata. Okay, first ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, we'll see today's class how many will comment. Okay, so next students, sealant rata ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಮರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, and then they are radially symmetrical, tissue level of organization, all this you know. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ sealant rata, they have let's say first I will draw hydra. ಅಯ್ಯೋ this is hydra. Okay, I'm just drawing it like just to make you understand. Okay, this is hydra. Okay, this is hydra. Now here important, ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಹೈಡ್ರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. Tip of the hypostome namag mouth irutte. Tip of the hypostome there will be a presence of mouth. Okay, now students, this is one. Now this is one body form. We have one more. Okay, one more, which is your jellyfish. Nimagella jellyfish gotala? Is there anyone who doesn't know jellyfish? Almost 5 ಸಾಲಿಯಾನು ಈ ತರನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is your jellyfish. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜೆಲ್ಲಿಫಿಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಹೈಡ್ರಾ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, this tentacles are going to have a specialized structure. Okay, these tentacles are going to have what? They are going to have specialized cells. So let's say this is your tentacles. Okay, like this, correct? These tentacles have some special cells in them which are called as nidoblast cells. Okay, like this nidoblast cells, which are actually problematic. Why ma'am problematic? They are like stinking capsules. Okay, they are what students? Stinking capsules. Okay, so ill nodidre, these people will have a structure like this. Okay, a structure like this.
which has sensory tentacles. ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್, okay, ಈ tentacles fully they have this nidoblast cells. Actually it's present everywhere, but it is highly accumulated in the tentacles. Nidoblast cells. These nidoblast cells have stinking capsules which are called as nematocyst. Nematocyst. Okay, nematocyst. This nematocyst is called what? Stinking capsules. Stinking capsules. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಯರ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶಲ್ಲೂ ಆ ಥರನೇ ಫುಲ್ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಈ ಥರನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. Okay, that will be present in a different way like this. Like down ಇಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಅಪ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Now let's label this. Is this clear to all of you? Nematocyst, I will make you read NCERT, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Now this is called as gastrovascular cavity. Gastrovascular cavity. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ರೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ರೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ NCERT ಹೋದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. And tip of the hypostome ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, mouth will be present. Is this clear? Yes? Clear? Okay. Now here students, tentacles ಅಲ್ಲಿ nidoblast cells, nidocyte cells, ಇನ್ನಂದ್ರೆ nematocyst cells will be there, which are actually called as the stinking capsules. Okay, which are called as what? Stinking capsules. Stinking capsules. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಪ್, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ asexual or sexual reproduction of the next body form. So that means they show alternation of generation. Bryophytes you would have studied, no? What is that? Sporophyte and gametophyte. ಆ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ alternation of generation. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, alternation of generation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಪ್ ಏನು, ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಏನು. ಪಾಲಿಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಜೆಲಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೈಸಾಲಿಯಾ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ಶೋ ಯು ಪೀಪಲ್. Don't worry, I have duplicated it. One more diagram is there. Okay. Now if you see here, remember this very carefully. Tumba important nimige. Polyp will form medusa. Okay, polyp will form medusa asexually. Tumba important. Polyp will form medusa
ಅಸೆಕ್ಷುಯಲಿ, ಇದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲಿಪ್. ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲಿಪ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ. Sexually. Clear? Understood? This is called as alternation of generation. This is called as alternation of generation. Alternation of generation. Done? Understood? In notes ella nimage telegram alli irutte. Okay, just follow the telegram. Vedantu Karnataka. Don't worry about anything else. ಇವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಪಾಲಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there will be nidocytes on the epidermis of the tentacles. They have a trigger. ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಬಾಬ್ ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೇ. ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ, ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ. ಇದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ prey. So explosion of the nidoblast cells. Blast, remember blast is the one like a factory. Site andre I'm giving you tip, okay. Blast, let's say Parle-G factory. Site andre Parle-G biscuit. Factory is the one where making happens. The product is going to be the cell. So blast is going to be the factory and site is going to be the cell. Clear defense mechanism for all of you. So this is called, that is why this phylum is called Cnidaria. Cnidaria. This phylum is called Cnidaria. So ill nodre they have given their characteristics. They are aquatic. Okay, they are aquatic, mostly marine. Okay, mostly marine, sessile or free swimming. Attached illandre free swimming, radially symmetrical. Name is Cnidaria, derived from the word nidoblast illandre nidocytes. Okay, nidoblast illandre nidocytes, which contain the stinking capsules or nematocysts present on the tentacles and the body. Nidoblasts are used for anchorage. Tumba important students. Anchorage andre attachment ige, anchorage andre for holding. Okay, adamele ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ, ಪ್ರೇನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ single opening, okay, mouth on the hypostome. So many students ಗೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮೌತ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್? ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೌತ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೌ digestion is extracellular and intracellular, ಅಂದ್ರೆ outside and inside it's happening. Some of the cnidarians like example corals ilva, ನೀವು ಮೋನಾ ಮೂವಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. Corals have skeleton composed of calcium carbonate. ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Cnidarians exhibit two basic body forms. One is called as polyp, one more is called as medusa. The former is sessile. Former ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಅಡಮ್ಶಿಯಾ. ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಏನದು ಮೆಡ್ಯೂಸಾ, ಅದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಒರೇಲಿಯಾ ಆರ್ ಜೆಲಿ ಫಿಶ್. ಒರೇಲಿಯಾ ಆರ್ ಜೆಲಿ ಫಿಶ್. Those cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation, which is called as metagenesis. That is, polyp produces medusa asexually and medusa forms polyp sexually. Clear students? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ, ಪಾಲಿಪ್ ಅಸೆಕ್ಷುಯಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪೋಹಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನು? ಪೋಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಶ್, ಅದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪಿ ಫಾರ್ ಫೈಸಾಲಿಯಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. Okay, O for obelia, H for hydra, A for
ಅಡೆಮ್ಶಿಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒರೆಲಿಯಾ. ಅಡೆಮ್ಶಿಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒರೆಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಗಾರ್ಗೋನಿಯಾ, ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿನಾ, ಪೆನಾಟಿಲಮ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಸೋನು ಈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ poha also you can remember. Okay, Physalia, Portuguese man of war, Obelia, Hydra, Adamsia illandre Aurelia. Clear to all of you? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೀನೋಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ MVSAT. ಓಕೆ, ನೀವು MVSAT ಖಂಡಿತ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗಿದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, MVSAT ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗಿದು ತುಂಬ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, MVSAT ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕರ್ಸ್. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರೋರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಪ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು 2 lakh 3 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ 27 lakhs 24 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 lakhs 7 lakhs ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಮ್ ಐ ಫೈಟಿಂಗ್, ಆಮ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವರ್ 2 crores. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ಫೋನ್ಸು, ಆ ಥರ ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಅಪ್ ಟು 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೋರ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೇದಾಂತು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Okay, and also you are going to get rewards up to 2 crores. So students, October 4th, 5th, 11th and 12th, currently ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ JP ನಗರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ರೈಟ್ MVSAT, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಂಬರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ, 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ರೆಂಟಲ್ ಎತ್ತಿ 1 full day ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಟೀಚರ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ 100% ವಿ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ JP ನಗರ್ ಸೆಂಟರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನೀವು MVSAT ಮುಂಚೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಸ್ ಯು ಕಮ್, you stay with your cousins, write the exam and you can go back. Okay, so do not forget to write MVSAT exam. It's very important for all of you. Nim life changing agirbodu, because you will be understanding that okay, where am I standing and this is how exams happen. Syllabus bandbit same, NEET JEE syllabus e irodu. Okay, so yes, that's it for today's class. Ee notes ella nimage Telegram channel share ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you don't know the Telegram channel where it is, go here, join our Telegram channel anta irutte. Just open this Telegram channel and you will be able to join here, and we will be sharing all the notes here. Okay, so thank you so much for students. Let me see today how many of you are going to comment. I'm waiting to see your comments, because ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ 100% ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು to let me know in the class how the class was. Okay, what was the, like, did you all understand everything? So let me know in the chat. Till then, take care, bye bye, see you all.